dawowa wannan ita ce ainihin political discussion segment ko kuwa sashen nan na waton tattaunawa game da al'amuran siyasan kasa na yau da kullum. Ina da waton na karbi bakoncin wannan bayan Allah guda biyu wanda yake tare za mu yi wannan ainihin discussions da su. Kusa da ni is Honorable Mustapha Abubakar daga Ayawa so is Honorable. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Right, Honorable ya bayan rabuwa. Alhamdulillah. Masha Allah. Yeah, in ka duba newspapers manya-manyan duka sun ka ce wai Dumso is over. According to His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, wai Dumso ya kare. Inshallah. Sa iriyan ku ba Dumso kuma ko. Ina samani kwanakin baya na zauna nan kamin dai in ci gaba da magana tambayan da kai mini ya kamata in gaida masu kallon mu duka da suke samun lokaci suna zama suna fira da muke nan. Zan ce muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu wangan rana muka sake zuwa nan. Muna gode mai da sarautar shi ya kara mana lafiya ya kiyaye mu duka baki daya. Sa'ilin manyanmu kuma da suke shugabantar kasa ubangiji mu Allah ya kara musu kwarin giwa ya ba su lafiya. Mai jiran gado Dr. Mahmudu Bawumia na gaida shi ko'ina yake tare da makarraban shi da suke fita suna shiga. Allah ya kiyaye su duka baki daya. Ka yi tambaya kwanakin baya na zauna nan na fadi challenges da muke face, especially ni na nima da 441 wurin na ba mu fuskantar Dumso, mashin muke ba mu problems har yau da nake magana da kai ga jiya da dare shi da na je na engage youth kan highway 441 har wa yau wani part lighting bai saya ba, transformer na da matsala. Yasa yau na yi alkawali da su in Allah ya da zan sake zuwa ECG Accra Gas. Ko da yake assembly mamu da na fadi Baba Alhaji da unit committee da wasu muna shiga muna fita yana kokari kan wannan har wa yau sa'ili kuma nima side na Abdulrazak Emba shi make head zuwa hot coffee shi kuma yana shiga yana fita muna addu'a saboda shi wurinmu nan da banyance wannan matsala ya solve. Jiya da dare kan ga part akwai light wani wuri ba light da muka je muka duba transformer ya kuma yi alamari shi saboda shi Allah ya da yau na ashon su na je meet ma chief executive kuma ta mata sa baki so mu duba yanda za a magance wannan matsala inshallah. Right, so bayan waton Honorable Mustapha Abubakar muna da kuma waton Abdulrashid Said wanda yake ya zamo political activist ko na ce political activist waton masu suka akan al'amuran siyasa su ma suna nuna ra'ayinsu game da al'amura na siyasa. Waton Abdulrashid Said, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To ina kwana. Alhamdulillah mun gode ma Allah. Masha Allah. Kaji ciya shugaban kasa ya engage TUC. Haka ne. Yes, yake ashiyon su kama Dumso the is a thing of the past. Now, all right. So bari mu zo kan waton first topic mu. Mun duba batun HSO by election. Mun ga unfortunate abin ganin da ya faru a wurin nan na watan Professor Kingsley Nyako da yake ba da wasu white envelopes a wurin, and then we also talk about the Dumso issue. But then before mu zo kan Dumso ku bar mu fara da HSO by election wanda ya ce MP na Kwadaso Professor Kingsley Nyako aka ga yana bada kudi yanzu dai da NDC way tells police NDC tells police the MPP okay way tells police but the MPP defends okay
but the MPP defends the MP, arguing that the gifts given to the two EC officials was out of generosity by the member of parliament. Ina tamajiya akan main bulletin mu na dakin labarai wato news kenan mu yi magana kuma da one of the MPP House of Communicators Alhaji Allaru wanda yake shi ma ina ga ya jaddada wannan magana cewa it was out of generosity, cewa it's a gift ne ya ba da EC officials nan kawai da ya dai ba su, kuma according to Alhaji Allaru wai idan wai ba wai ya boye ne ya ba su ba, because since it was caught on camera, I mean ba wai ya boye ne ya ba su ba, ya baye ne kowa ya gani, so ba wani munafinci ciki, ya baye ne aka gani. I don't know anyway. So bari fara da ke Rashid Said, Abdul Rashid Said, what do you think about wannan issue nan? The MPP suna ga NDC suna ga ma police sai ko da ke mun san da EC sun ce police su fara investigations akan lamarin, assistance da ana investigation akan wannan al'amari din. Na'am. To na farko dai muna gode ma wanda ke duban mu akan dandali ga wanda ya kasance dandali mai albarka sosai. Na'am. To akan issue da aka gani Professor Kingsley yake ba da envelopes, I mean on a particular day of this nature, which actually has to do with a by-election now. I think mutane sun ba da ra'ayinsu akan wannan particular issue, but izan magana ya zo ya ci as mutane da ke sin kayan nisa, ya kasance dole ne mu zama domin mu iya break down issue in nan, so that we'll be able to get the substance out of that particular issue. And the moment we muka yi wannan, it actually makes us discerning individuals. So this particular discussion there, muka samu NDC suna kirawa cewa police must investigate this matter. I mean, this matter can be taken to some extent actually corruption related issues. And if wani na actually a viewing Shikamamba, as for him, he feels that it's actually a gift. There are actually rudiments in the Izankan Asunka gift when you can actually gift that person. And there are also certain occasions to which even your generosity may lead you or may bring about, I mean, when you kind of masasiko chuta kagani. She said on a particular day like a by-election or on a day like election, and you target to gift people, especially mutani that will handle one electoral processes na. She one day ko one moment keke so ka exhibit grass generosity nka. I mean, everybody at all when the person sits down, I mean, me shi ya itunani chewa wanga mutum yena so a bribe so in a way. It could also mean kamamba if it is in a way to motivate the EC officials. Me yesa eka senchi kama envelopes na officials biuka de akabayer. Meanwhile, there are more than 2 officials on duty at that particular point in time. Maybe agree kama, of course. Isn't kana so nka motivate wani. You don't motivate that person at the inception of that activity. Esa ni izanka je aiki, ake bianka bayanka aiki, that is at the end of the month, and it is termed as salary. And so any other thing, I mean, Bamuche giving of allowances or bonuses is wrong, but that is actually one exception deni. Ama wanganganga on Professor Kingsley, but she can be an electoral commissioner about. So on what basis is it also a motivating so in a way? There are different aspects in the day motivating so which may not even have people this particular generosity of him is actually leading to some form of corruption related matters. Yeah, daya is musuruwa ko de wani abinchiko wana abuakananko. Daya ye musu wana to motivate them. Ko de ya ye kamusu excess security available to motivate them. Daya ye kamusu maybe one logistics ko miscellaneous to motivate them as and when he feels that he can actually do that. But kazo, I mean, kumakaduba video nanda kanshi dexterity, like the way in the she eke pose kanshi, his demeanor to which he was actually taking out the envelope from his pocket and leaving it on the table quickly.
does not even maybe sound Makama. I mean, he was trying to gift them out of his own generosity. And so I want ni bang gudu from the fact that if the police service is going to take on this matter to investigate, and most officially, Barry Newman used one opportunity to call on the office of the special prosecutor to also, I mean, exercise his powers on this matter. Domi, we are headed to 2024 general elections, and these are matters that we need to actually speak against, regardless of who is actually concerned. If indeed Munason the best for this country, then I mean we shouldn't pamper some of these things to actually continue. How Bashikadeni, member of parliament, territory, but I mean the Ashanti territory. Miesa other members of parliament come on Napunda one man the ke name of vice presidential ticket is Sorakema. Miesa ni bagan she rather on ground saying in our exhibit generosity in Shiba. It's not only Napo, there are other members of parliament within the circles of the Ashanti region. Those of whom have actually not even been seen exhibiting this kind of, crass insensitivity. That is how I would actually call it. Domi izankai tunani shima ankalibe dokan. Ankalibe dokan. To watakila shi da suna da wani dan alkawali ma an jima ma yace oh kaka da mun you understand maybe ma cikin constituency shi wani officials nan ne EC officials nan watakila constituency shi Honorable Kingsley suke ka gane ko isa hade ga o chale ku karbi wanga ka gane ko like abu ne da ke kuma yana ga maybe ya fita wurin na ka san Honorable da ya zo Parliament House daga Ghana daga Accra sorry daga na Accra so ya fita kwada so ko ya fita ya je so ka gane ko from ya je so shede Santan Accra ka gane ba za su ga juna so yana ga kamar bari dai in sallame su gaba daya akwai wannan alkawar da kuma irin kyauta tsakanin mu ka understand what if it's irin wannan ka gani ba kaman we are actually downplaying the issue ba an ba shi opportunity at that particular spot if the abin da sa e bayar wannan gift nan and he was asked specific questions. Ya bari Ghanaians sun fail kaman he doesn't even take them important. His intention there, because they engage media ba. On a normal day, if your intention to doing that was actually untoward, on a normal day you shouldn't even shy away from the camera to tell Ghanaians kamamba oh abin de sa ke kabasu na ga reason A B C D E F G H kuma matters in da kace wala Allah yayi an ya same kaman when EC officials and Sumfto constituency and all of that. Like I have said already, there are other means to which you can actually ginger them. Akwe anyoni daban the day a ginger so aside, and even looking at the fact that Izang, assuming without admitting, come on when Namutani no Sumfto constituency at any point in time at all. He can engage them because whether he likes it or not, they would even be the ones to also supervise his elections and subsequent elections. And so that should even ring an alarm to us that I can get us with that constituency. Honorable different constituency. That is if they are from his constituency. And so if you want to do something, charity actually begins at home. And so you won't wait for them to go to a different territory and would want to exhibit your generosity. It will actually lead to something very insensitive. Society did not understand generosity bad bani. However, there's time for everything. There is time for everything. The timing for that generosity was actually bad. Very bad. Okay, that's Magana Kaduka Kanan Fiko. Generosity, you are not against generosity. Not at all. Amade, the timing was bad. Honorable, Kaji Malang Rashid Ko, in Anufinchewa. Bawe Bayer wana because Munji, even Yanzo Hakan Bananga. And the headlines in the mind Chewa away by the MPP arguing and defending that the gift was given to the two EC officials out of generosity, blah blah blah. Where yesterday the whole issue out there is generosity. So the issue is that the argument right now is that nobody is against generosity, but there's time for everything.
I mean, nobody is against generosity, but there's time for everything. That particular time was not a perfect timing. No. So, alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Na gode kwarai da tambaya da kai. In ka duba, to let me take this opportunity to congratulate lawyer Kwabena Buwati. No. Na congratulate shi kwarai, kuma Allah ya bashi giwan doka yayi fiya da wanda Allah ya kiraye shi. No. Maganar da ka tambaya kamar timing nan shine wrong. She mu yi tunani kuma kamar inda ya kira su gida ya ba su wani abu fiya da haka nan boye, wannan tunanin mun nan sun yi banne fi haka nan. In dai muna tunani kamar ya bribe su ko ya ba su zo su yi wani abu, ka fahimce ni ko? Ban ce wai bayar wannan da ya zo ya yi shi openly nan daidai ba ne, domin in kana election center manyan nan suka ziyarace mu duka, wallahi suna almost suna su ba waɗanda ke sayawa, even the police agent duka, both parties duka suna ya su ba su wani abu. Shi sa ni nawa, so like EC official wanda ke supervise election as at that time. Shi nake kawo ka gani ba mu encourage wannan abu. Oh, okay. Ya ta abkuwa domin saboda kowa da tunani shi. Amma ni ina kallo kaman da niyyar da ya zo wurin nan kyauta da Allah ya yi musu alkawali ne. Okay. Au kuwa maybe ya ce karbi tunda da ya zama envelope ne, watakila ba su kadai ba ya ce ku ba da yan bayan ku da saura, kuma bai yi shi boye ba. Kamar referees kenan, referees da linesmen a zo za a buga ball, shi ana kallo an zo an saya gefe touchline ana ba su kamar karbi. Wannan ko ya kai an ce wai maybe manager team na ko coach na ya bribe su ne, saboda shi muke gan kama akwai wani abu ne. Amma ba ka ba dai shi nufin shi da yi shi ba wai boye ba ne, ya fito bainar jama'a ya ce wai gashi karbi. But sometimes in kaje counter daga bank da ka ga cewa sha rubuta wai thank you is enough. I don't know if you've come across wannan abin ga. Shi ce ma wai thank you is enough. In ka zo ka withdraw kudi ko ka yi transaction ko ka yi menene, the bank is saying that it's against laws in bank na ka ba me shi kyautan kudi, therefore thank you is enough. Na gode. But mun san kama, I mean, the EC official, I mean, not create any scenario. As an EC official who is like a referee, like you said, okay, referee na candidates, and a bank teller, when they ke kazo ya 7 ka da kyau, ka gane ko, shi kana ga, oh, mutumin ga yana kokari, shi bari mu bashi wani abu, ka gane ko. The bank is telling you that ba mu son wannan because it's an act of corruption, ka gane ko. Yes, and an EC official who is supervising an election, like a referee, she ka ce bari mu bashi wani abu. Don't you think that wurin na money, thank you ma, is more than enough over there? Like, is this something that we should encourage? Don't you think that Ghanaians took yes, Rashid? Ka gani, Honorable, ya yi wani magana da I don't think I'll agree with him on in all terms and uncertainty. Ya ce ya yi wani magana wai what if zai kiraye su kaman su zo gida shi ba su abin da ya fi wannan and all of that. Ya ce mu sani kaman ba, at a point where you find yourself on duty, it's actually different when you are done discharging your duty. Kana host mu yanzu akan ganga wannan bai gwada kama idan muka fita within this premises, you still host us. At that particular point in time, that is when we can exhibit friendly relationship and all cordial relationship between us. Batun telan ganda kai batun shinga telan nan kai ka ce a bari in gira zai tashi aiki zo gida wala Allah an gon mu guda shi sai zai zo gida wannan nan izan na bashi wani abu domin kan dai save na, the bank will not hold you, neither will the bank hold the person. Shi sai even in the next 5 minutes idan telan nan
ya tashi aiki committee shi waje ma wannan ma you won't be held. So why me sa da ka zo kana ba me shi at the point of discharging their duties when the person is on. So shi sa nake so honorable ya gane cewa discussions nga da muke have ba kamar muna have discussions nga mu favor kude mu satisfy whims and caprices in wani bane, but then ya ci mu yi irin wanga discussions ni with some form of open mind actually, in order for us to be able to disallow irin wanga attitude from happening subsequently. That is it. Yeah. So honorable, baka gani idan yayi haka kamar yanzu haka na zo na ba ce oh honorable yadi oyo waya pants you know oh I was saying remember I mean like it happens, we are getting it and we are in the system and we know how things happen. Kana za ce oh kuma ya kamaci mu duba ba kwabna buwati yazo ya bada kudin nan ba. Okay. But somebody from his party contest ba. Naam. Ka fahimce ni ko. Okay. She honorable Kingsley. Shi ma ba wurin yake vote ba. Tunanin mu da nufin mu ne kamar tunanin mu da nufin mu ne kamar la Allah maybe saboda ya zama party shi kenan. Naam. Don shi ma ba wurin yake vote ba, so in the first place she didn't even be there. Kuma wanda aka gani a that time kenan. Kaje wanda aka gani wannan lokaci kenan. Wurin na agree da dan wa kaman bai kamaci mu encourage wannan abu ba. Shi ne kai fadi wa kaman isa kana nufi an yi da yawa ma wanga ka gani kan wannan coalition president ne wanda ba mu wannan yana ba mu gani ba. Okay, yana abkuwa da dama, shi yasa na kawo ma kwatanci kaman muna election center manyan da ke zuwa ziyara ma. So kana agree kamar is an act of bribery and corruption? Ba daidai bane a encourage wannan abu at the polling station, at the polling aba EC official kudi ba daidai bane wannan na fadi kaman ba mu encourage wannan abu domin ya continue wani ma ya zo ya abin da yafi haka nan. Yeah. So like are you saying that honorable Professor Kingsley is a professor? Yeah. He has a lecture nafa. Oh really? University of Ghana. Wow. Ai wurin shi da kanshi ya fadi kaman kyauta yayi musu. Amma wurin nan yaje zauna gida shi da kanshi ya yi tunani kaman no gaskiya abin da nazo nayi bainar jama'a gaba daidai bane. That's what I do. Ya yi shi ne cikin jama'a ne. Don in ka duba yadda ya cire kudi na ai mutane na kallo ai. Ana kallo ya ya dai bai kamar camera na ba because ka juye baya haka and the camera was behind you. Ka gane ko haka camera yake and the reporter na ba da rahoto ka gane ko so ya dai cire ni she ya yarken tebo bai sa su ma bane. Wurin nan EC officials nan da suke zaune akwai jama'a ma wurin nan gaba. Okay. Saboda shi ina ga yan gaban nan ma wani yayi ba kamar ma na sai kamar ya duba abin da ke tafiya. Okay. Sai ba mu gare wannan abu ba daidai bane. So yanzu haka kana nufin cewa abinda Professor Kingsley Nyako MP na kwada su yayi bai dace ba, bai kamata is an act of corruption ko ba haka ba? Bribery and corruption. Bribery kuma dai corruption kenan. Ya ba su ne shi nake fadi maka kaman ai yau shi da kanshi yayi bayani kaman yayi musu kyauta ne. Ba mu yan bayan sai nan cewa bribery and corruption wannan I will not agree with that. Wannan dai ban yada. Ka gane ko amma yace yayi musu kyauta amma irin kyautan wannan lokaci da wannan wurin nan ba mu encourage ba daidai bane. Ka gane ko wannan na kamata muna kiyaye mu bar manyan mu su san kaman in dai zaka yi ma mutum abu ka yi shi da lokacin shi ba inda zai zo ya kawo masala ko wani ma ya gane ce wai tunda dai yayi ni mana je ta nan gayi saboda wurin kuma ya favor na. Ka fahimce ni ko amma bayan zauna nan in ce don da an ka duba mutanen gare suna yi mai electoral commission aiki ne. Electoral commission ya kamata ya biya su ya faranta musu rai ya motivate su ringa yin aiki. Professor honorable dai ai ba su maka aiki ba mu yi mu zauna nan mu ce kamar da ja buga ball honorable da ja buga ball has da kotoko she mu ga kamar has sun kona referee nan sun bashi kamar wani 10,000 Ghana ko ba sai mai kaman kasatan mana manan shi wai kasatan mana ko a wannan ai na kawo kwatanci kai batun ball kamar touchline ma gana kana wannan duka ka ce ma me shi
ya favor side ka kenan. Exactly. Wannan other team ma ba su agree wannan. Of course. Amma shi da kanshi tun da dai yayi bayani ya gwada kaza. So why are you now saying that Ghanaians should accept that it's gifts, it's normal? Because if in a game of football, can understand I kaga opponent in kagan kaman kana ba referee kudi shena yan kaman be taba understand can so yanzu me yasa the NPP are forcing Ghanaians can understand or critics, especially the NDC, to accept the fact that it was a normal, it was a gift ne kawai ya ba da EC official. Ban zuwa wannan site saboda maganan da nayi kai no zan saya. Okay. Shi magana da bayani da yayi. So yanzu a ra'ayinka issue na hannu 'yan sanda ko ba haka ba? Ana investigate. Suna bincike. Yes. Kai a ra'ayinka me kake gani kamar da ya kamata a ce ya zama da outcome ko sakamakon wanga lamarin? Wannan mun gira da outcome ban ya judge. Okay, amma sometimes issues haka suka faru, we are Ghanaians and we know how the law works ko ba haka ba. When we check about because of this and that we are expecting that it should be this and that. Police binciken da za su yi. Na'am. Sun je su duba. Kuma na san ko ya kai EC officials na kuma ba bari su. An musu tambaya an bincike wurin su. Okay. Ababen da ya ku me yasa wani alkawali ke tsakanin ku da shi au kuwa kudin nan na za shi duka an tambaye su. Okay. Shi kuma an doki ra'ayi shi sa mun gira abin da zai fito duka. Isa yanzu haka su maka ya ka tambaye su shi ya ce suka ce inda zai sai a gaban mu ya ce kama zai mana kyauta amma mu yi kokari mu bari lashin nan ya favor su sai mu doke shi haka nan ko ba haka ba. Wannan ba dokan shi haka dole an je a ji shi ma ya haka nan. Amma ka san dole ba zai ce haka nan fadi ba. Ko na'am. So Malam Rashid, ba so kana da final words akan wannan ni dai topic and then we move to the next topic. Haka nan ni dai in short, I mean, kasan obviously we have condition precedent, muna da condition subsequent. Ababin da tun faru irin similar issues haka ya taba faruwa kuma ba kaman karishin shi ke gaba zuwa gaba an zuwa same similar things also happening, but we need to actually speak to it so that subsequently nan ba su faruwa. Shi sa ababin da suka faru with similar case na ni na gan kaman the necessary authority will do their investigation. The Ghana Police Service, the Office of the Special Prosecutor, I mean, actually to prosecute all those who are actually involved, so that I have some substance of the matter. If they are going to be subjected to any form of punishment subject to the 1992 Constitution, I mean, nobody should actually shy away from that. They must be subjected to it. I mean, subsequently, bamuso mo encourage wengababi. So I think that the Ghana Police Service, together with the Office of the Special Prosecutor, muna kiran su actually discharge their duties without fear or contradiction, because we actually expect more from them and we know that they will do well for us. No. Okay, so honorable, kana da wani magana kan wannan shi mu move to the next. Na gande kama mu end kan wannan magana. Amma kamar yanda Abdulrashid ya faɗi nan, investigation nan da bincike shine best. Ka gane ko kuma maganan nan yanda za mu yi saboda mu samu ci gaba cikin kasanga shi muke fadiwa, ba mu encourage wannan abu ya ta'akkuwa. Lamarin bakin mutum ne, ka gane ko alimu ne inda muke zuwa da wasu ababe kuma mu nawa muka bari wannan nan ke shigo cikin alakanmu, ka gane. Amma tun da dai yau an ce wai yan sanda sun rika magana in an je Office of the Special Prosecutor a yi shi yadda ya kamace kuma su yi shi without fear or favor, ka gane ko a cewa wanganga mun ji tsoro in hakan ga ya yaka gaskiyan da ke na aje shi inda yake. Su kuma inda gaskiya na nan ne kasu juya magana su ce wai muna so mu yi mai kaza mu sa shi kunya mu ya kanga su ma kasu yi wannan saboda shi su aje gaskiya inda yake. Wannan ya kawo ci gaba cikin kasan nan. Alright, wannan ya kawo mana ci gaba a kasa.
So yanzu mu duba second topic mu which has to do with the issue of power crisis. Recently mun gan kaman sha'ana ta daukan wuta and issue nan da shi na go on yana zama waton west. Jiya being May Day celebration ko kuwa Workers Day, ranar bikin ma'aikata na kasa da ma wasu garuruwa kuma suna observing wannan rana. Mun ga cewa shugaban kasa ya yi wani alkawari lokacin da yake ba da nasa adireshi. Mun ga wani lokaci da TUC sun call on the presidency ko president Akufo-Addo ya tackle issue na persistent power challenges na da muke face, commonly known as dumso kenan. Yes, wanda yake wani lokaci ma haka ce kamar kar mu ce mai dumso, wai dum siye yawa dum siye. Yes, and so this issue of dumso, to the president dai ya samu dama ya address ma'aikata musamman wannan rana, ya yi wasu zattutuka. Cikin zattutukan shi president, want to quote the president cikin maganganunsa dai, cikin I know that there are challenges. We are going to work on them. Currently, we have issues with power. The assurance from the Minister for Energy is that those power challenges will very soon be a thing of the past. They are working on it in G. Watan lokacin da shugaban kasa ya ba da wannan watan ya ake ce mai assurance wani lokaci. Yes, almuhim dai shugaban kasa ya yi magana jiya yake cewa dumso dai it will be a thing of the past. Har ma ya ba da misali cewa ranar Tuesday idan mun sa hankali za mu gani cewa ba kashe lightin kowa ba na shugaban kasa ya ba da wannan wato misali. Ko da ke honorable Mustapha ke dai kayi magana cewa tuntuni ma ku ba kusan dumso ba, it was just transformers ne suka samu problem and ana cikin gyarawa. Menene ra'ayinka game da wannan magana ko wannan jawabi da shugaban kasa ya bayar wato jiya? Alhamdulillah, kamar yadda shugaban kasa ya yi magana, mu matsayinmu ne tun da mun san ba wani abu aka ke faruwa ba. Kuma in ka duba ni abin da nake so in kara ma manyan kasan nan, in dai engineers na field ya kamaci a sa musu karfi, ka gane ko kowane lokaci su ta kokari maintenance na zuwa kai su ta kulawa, saboda ya zuwa kan ga in ka duba shekaru nawa ke ga da ba mu fuskanci wannan abu ba, shi ya zo ya kai wanga lokaci wannan abu kuma ya fara yau rabi ya ji haka yau rabi ya ji haka. Sai shugaban kasa da kanshi ya engage energy minister da sauransu. An ce wai kun lore ganiyansu ne suka bari inda challenge nan da kanshi ya fito ba ku son ku gaya mana gaskiya. Wani sa'ilin wai ba su suka ne akwai Ajamir, in ka duba lamarin ga yadda yake tafiya da shekarun da suka shude 2014-15 zuwa, akwai far difference domin one ba mu gani factories ko barbering shop ko salons an kukulle ba ya yi ba mu gan da daman generators an kunna cikin gari yana noise ba, shi dai daya ka gane ko, shi sa ko far difference. Inda shugaban kasa ya fito ya bari mun san kama, domin bai zuwa ya yi magana ko ta yaya bai engage masu ayyuka wurin ba. Gyare-gyaren da suke yi sun ba shi feedback kama babanmu inda muka kai ga mun ga kama maintenance da abubuwan da muke ya zaune. Okay, kuma so ka duba kwanakin ga ya sa idon shi ka ci gaba ga maganan da ya yi jiya, wai as your president I want to express my heartfelt gratitude to all Ghanaians for their patience and understanding of recent temporary challenges with the electricity supply experienced across the country. Over the period, the issues surrounding maintenance of transformers and gas supply have been successfully resolved, resulting in the supply of electricity supply reliably.
where indeed over the past few days we have witnessed a stable supply of electricity across the country with no load shedding reported anywhere yesterday, which was Tuesday actually. For the past 7 years, we have worked tirelessly to keep the lights, and I am confident that the unfortunate era of Dumso will not return. In the voice of the president, anyway. Nam. Maganan da na yi ina gan the same ka karanta na domin batun maintenance na yi kuma power supply na eje na ga ajamir ba kowane lokaci za mu zauna muna magana kan fuskan siyasa ba. Na'am. Ka gane ko yana da muhimmanci kwarai saboda me wutan da suke ba mu suna zuwa gidade har yanzu da ya zo ya zama kan phone duka ana biyan bill domin ka duba yanda ba ka use light ma ba in wata ya mutu bill na ka biya. Ka gane ko amma mu duba wani irin challenges muke face she mu yi gaskiya shi na fadin nan for the past in ka duba yanda lamarin light ya saya shekarun da suka shuka ba ka 7 years ga duka So sai sa honorable. kwanakin ga da muke face na mun san kamar maintenance ake na fadi ka gane ko kamar yadda na fadi nan gwana dama haka abin ga ministry da kuma su wai dum siyasa ne ba dum soba ne wannan fuskan siyasa masu dokan shi ko ta wani hanya suna siyasa da shi suke kawo waɗannan maganganu amma in dai za a yi gaskiya a zauna a ce wai an announce ma mutane guwanga muna gyare-gyare isa kun fuskance wanga matsala a fadi ma mutane gaskiya kamar yadda gwana nake gani a jami'ar na zaune ga na show much concern about community na in wani abu na damun su ba ni na assemblyman ba amma saboda me leadership da muka karbi cikin guwa isa kowane lokaci ya kamaci wani abu ya ka fita ka duba isa na je na gane abin da muke fuskanta sometimes ECG na ma suna su gaji da ni na je suka ce min ina zuwa ina kiran su har su saka ma akwai pressure saboda shi mun gani transformer masalan ga ke ciki amma ba dumson da ya zo 2013 14 15 da muka gani bane. So yanzu haka kuna nufin kuma cewa yanzu ba factories da za su fito suna kururuwa kamar sun kulle har a kore workers da muka gani shekarun da suka shude ba haka bane. kana nufin cewa abinda muka experience wani abu ai mu duka gane sa mun sha kwana dufu kwanakin bayan ga ka gane ma Allah ndi ya ce na maintenance na an kare ya kuma sa ido ka gane ko na mu so that was actually my question like cewa nan zuwa next week mun zamanin ga mu ga kamar lighting da abinda muka gani kamar 3 months ago ko 2 months ago nan zuwa next week in muka zama ga mun ga wani massive improvement kamar yadda mu ce 6-7 months ago muka zama ba mu batun dumso ka understand magana na batun ka steady I mean since abin ga after sallah duka muka zama duka kullum ishin dumso ishin dumso ya zo cikin fidan mutum cikin azumi har zuwa yanga lokaci muka zama duka maganar dumso ya zo so kana nufin cewa next week in mun zo idan muka yi batun dumso to za mu ce kamar gaskiya kamar da mala'ika ya ce ma manzo Allah wai sadaka kai gaskiya haka za mu ce ma shugaban kasa wai yayi gaskiya ko ba haka ba shi nake fadi wannan namu ne duka mu kara murya ya sa ido ya kula engineers nan da wasu ya kuma kara murya ka gane ko ya push energy minister ne make sure kamar ko ina makaraban shi duka sun sa ido ka gane ko domin alhamdulillah inda mun ce wata 2-3 ke ga muke face wannan challenges is far better than 4-5 years. But why is it that Naka magana duka she ku ce kamar 4-5 years? Because the NDC are also saying that soon waɗanda suka face wanga 4-5 years problem nga 7 years wasu suka fix wannan challenge nan da 7 years da kuka ke takama da shi kama the Ghanaians have enjoyed life for the past 7 years. They are saying that but we fixed this problem already before leaving. So even if it was the NDC on par, but 2015-2016, Munga Kamasu fixed the issue. There was no Dumso before election. Akwai Dumso lokaci.
2016 before so handover sha akwai dum so shi nake ga maka because suna ce kaman wai ku bari yin maganan wai this is your problem, your challenge, tackle it. For that 7 years thing ya zo musu ne su suka challenge tackle sosai shi sa nake ce ma kaman yazo haka inde babanmu ya ce wai an solve Allah ya da mu namu ne ya kula ya sa ido abin da yasa muke fadi haka na saboda mu duka ba daya bane. Okay. Wani ya je yana aiki wurin ga hankalin shi daban. Na'am. Shi sa namu ne su bar makarraban su ko'ina a sa ido. Ka gane ko amma a ce wai baya an yi kaza ba yi kaza ba mu duka mu zama da shi kaman kowane lokaci muna son abin ya tabuwa. Wannan Allah ya kiyaye wannan. Amin. Shi maganan da nake da shi zai Right. Mr. Rashid. Hajamir. Na'am. Na farko dai unnecessary comparison and contraction on these matters. Na farko dai ya ci mu sami kanmu mu nisan da kanmu da wannan comparison da mutane ke samun kansu lokacin munga ya fi 4-5 years is better and all of that. So you think that one is unnecessary? Very unnecessary. Okay. Because kagan sannan dai je into the substance of what I want to say. Kasan dai ba laifi bane a ce kani ya karantar da yayan shi. Okay. Kuma abin da kenan ya akwai law LI 1816 Electricity Supply and Distribution Technical and Operational Rules 2005. Wanga law ina control affairs of Electricity Company of Ghana ina ce musu on how they should interrupt electricity or the power supply when they plan on any form of maintenance. And for the avoidance of doubt, bari read one section the 15I where a supplier may disconnect supplier na shini ECG kenan ko Okay. may disconnect or interrupt electricity supply to a locality or a customer for the purpose of carrying out planned maintenance including repair and installation of new equipment. Ka read one LI nga har karishen shi yana cewa kaman ba sannan ECG su take kaman kana yana ke assets kama irin erratic power supply nga da muke samu is as a result of maintenance and all of that. Ni this is my first time kuma yana bani mamaki kaman na ji wani yana irin wanga magana she da na ji yana batun maintenance quickly she na je na refer to wanga law kuma law na cewa we at any singular time in the daka ke a supplier daka take up one maintenance activity you need to give a public notice. Second year Tuesday, amba mu light out. Munga Libya quarters. Throughout the night till the next day, there was no notice. Public notice. Kasan just recently, somewhere last 2 weeks, one company soon ran at a loss. She because of that suka sue ECG. As we speak, ECG is in court because of this. And I know that the company will win ECG because they have breached the LI 1816. Should be HMA either by a public notice or for the avoidance of doubt, direct contact by telephone, electronic mail, satellite phone, broadcast, or any appropriate information technology system. All of these have been breached. Esa ma izamuna so mu agree ma kama irin doom CSA the doom songa na muke samu is as a result of maintenance. Then it means that the Electricity Company of Ghana is not up to task and they are breaching their own LI. And so that is why I will not even agree in the first place that it is a maintenance. Lest should you forget, share and compare. And I think that comparison is extremely very unnecessary. Because back I can compare current situation with what is in the past. Kuma problems most often those that are towing towards MPP. If sukai one comparison, shake makadoko comparison during those times, can I compare the current situation? Shesu ifushi. To yache way it was better than then. But in Tuna said the Shikamanda Sukazo MPP's office. As of 2017, 2018, the then Minister of Energy aka interviewing she. And it's on the net. Ghana web ya capture. HAWay where Mahama has solved doom so. And even as at now, they have excess power supply. Osei Chairman Sabonsu, the former majority leader of the MPP, leader of government business on parliament and also on other radio stations,
has accepted kama Mahama solved Doomso, and even as of that time she soon have excess power supply. She na tembian kama ya Mahama solve Doomso. How did Mahama solve Doomso? Bari son can the Mahama solve Doomso, just in case maybe if he seemed to have not read some of these informations before coming here. Yataba G abinda kechima Ameridale. Ameridale added 5,000 watts to our electricity supply, and even as we speak now, it generates for Ghana over 30 million Ghana cedis plus, and that is why recently Ashanti Region School organized program where that's to rename Ameridale. And it is, I mean, another Bamamaki is issues are very clear. Kuma yet people don't want to speak to the issue. It's a Nefara statement in a Mukafara this conversation. Let us not make this conversation a conversation as if we are here to satisfy someone's whims and caprices. We are all suffering it. Nada mutani na ke stay Nima. And when you ask most of them, they will tell you that Suba Susanwani, Batunwani maintenance and all of that. And so this looks like a forged, reason to the statement of His Excellency the President of the Republic of Ghana. Can read statement in a shake up breakdown statement in a can realize come on, His Excellency has made so much of contradicted, frivolous, and misguided statement. Neforko, President in his statement stated, come on, there was no Doomso. There's never been Doomso. Later somewhere in that same speech, Shezo accept, come on, yes, I answer Mudumso. Proceeding, kuma Shezo Ekomezo Ebaruka San, come on, there would never be Doomso. I mean, crass contradiction in one person's speech at the same time. At the same time. And so, another bandaria is samu president anga kana ambaka issue zoka speak to an issue she kana contradict one issue another bandaria so say the president said something. So you mean chicken statement in shugaban kasa wanda na read dazuko a chicken addressing the bayarji akoba akaba kacha at a point in time he said there was no Doomso. At a point in time he said there wouldn't be Doomso, and then another time kuma sheche kama there was Doomso ko ba haka ba. Those were the maganganun da yayi a cikin maganan da yayi jiya ko ba shi ba. As your president, I want to express my heartfelt gratitude to all Ghanaians for their patience and understanding of recent temporary challenges with the electricity supply experienced across the country. What is this one talking about? Come again, please. As your president, I want to express my heartfelt gratitude to all Ghanaians for their patience and understanding of recent temporary challenges with the electricity supply experienced across the country. So at this particular point, chicken statement, and I can realize, come on, he has seemed to have sided, come on, but of course, we have an erratic power supply in the country. But in that same statement, KJ further, can realize, come on, at a point it's like he's trying to run away from the issue. Yeah, so over the period, the issues surrounding maintenance of transformers and gas supply have been successfully resolved, resulting in supply of electricity. Kaganiko? Okay, so that's another abin. Exactly. Kuma kagan way it has kuma kagan ba turanci ba. Akwai wayansu words in there baka kai wasa da su. When you word command they use command it has been solved. And I think in that same statement, he also make reference, Kamamba, on Tuesday, there was no light out anywhere in the country. Kagan, this statement alone should let us know that such a figure should not be taken serious in any way. But Domin career now. Domin as of Tuesday, kakol mutani. As of Tuesday, kakol mutani. Anchema kakama ayi light out. Angwana ma ayi light out. The whole we slept without light till the next morning. I had one communicator this morning. Was it this morning? Koje the dere yekichewa. When anche kama Doomso, it doesn't mean that. It doesn't actually mean that kwanche kama za doki light. They mean kama kana nang the whole month, 24 hours. Kullu akwai light. They mean kama
once a while kaman in a month dai wani lokaci ba a kashewa wai manan shi kenan like ba wai kaman dumso is like ma a kashe maka light kaman wani 12 hours a kunna maka wani 3 hours you know a kashe wani 8 hours a kunna wani 7 hours wannan shine dumso amma kana nan da whole month sha dauki wuta kaman wani maybe da rana a kawo marance wai wannan ba dumso to cikin ka duba cikin last week kare number of times in the muka samu light was lesser than the number of times in the Bamusamu light bar, and this has been happening over a long period of time. This has been happening for the past 5 months. And Kuma Anje wani program daga Kumasi akatembe na po sitting energy minister akatembe shi kama yanzu issues na is becoming excessive. It's actually becoming unbearable. So unbearable for us. Kaji response in the buyer. I mean, very arrogant character. With a very arrogant response in a Chema Ghanaians come when the case on timetable now to suggest you timetable manner crass disrespect to Ghanaians. But as of time Mahama can realize come on Mahama accepted come on yes there is a challenge with our power supply. The megawatts were not enough, and because of that we needed to inform Ghanaians, we needed to respect them Mubasu timetable, because I mean there is insufficient watts available for us, for it to be able to power us so long as our country is concerned. Shesani wanama elite to one timetable and all of that. But before he left power, but before he left power, Magana Napo, yache kama we like muna kirkiro makamo abenda ba mu da shi. I don't know if you understand. Cikin magana the same interview Napo yana cewa abenda ba shi me yasa muke zato, me yasa muke fatan makanmu like such a thing like Dumso, because he said Dumso is a bad thing, and cikin zattutukan Ghanaians portion of Ghanaians ka gane ko yana kama cikin zattutukan su suna kira ma kansu Dumso, meanwhile the thing is not there. I don't know if you listen to that. I actually listened to him carefully. Yeah. But kagan da nake jim maganganu shi ma shi abin na bani dariya. Because when all these issues comes up, the first thing is that the ministry responsible should at least say something to the Ghanaian populace. Is that not the case? No. Amake kai silent kan issue na har parliament ma is someone kakazo ka answer ba ka je ba. She then da aka jaka same ka Kumasi aka interview ka, the best you could tell Ghanaians listening to you was to tell them that isn't they are asking for a timetable for Dumso, then they should prepare their own timetable. Meanwhile, subjected to one definition of Dumso and one communicate back and the so make inferences come back. This is also Dumso, because this was not even different from what we were experiencing some years ago, as according to Kandayayemu ke try a Putin shi. Kumanaba yesan kama a visionary leader or a visionary individual is that person who first of all accept kama mui kuskure ama nanganga akwai wani masalan da kenan amma mu ashiyon ku kaman ba zuwa gaba mun kawo solutions da wannan problem. Amma currently government da muke da shi, number one, basu even recognize the government does not even recognize kama akwai problem. Kuma Hamir ka agree kama ba, of course. The first point to a solution to a problem is getting to know the problem. No. And so if the sitting government is pretending as if there is no problem, then it means that we are not even assured of a solution. So the best thing they would have to come and tell us is just to come and tell us that maintenance and all of that. Skuma kaman kanda nobody said is a maintenance need, and it means it simply means that they, together with the Electricity Company of Ghana, have breached the LI 1816 of the Electricity Supply and Operations Rule 2005. So he needs to review that again and come again. All right. So at this point, Mumbo the phone lines in Mubari Ghani and Suma Magana. Yeah, I'll come to you, inshallah, for your last Wesaka Wanga issue, inshallah. And so Mumbo the phone lines in Mubari Ghani and Suma Sushiga Chike, and then Nasa Mosu messages in the Kenuna Chiwa still. Maganganu president in a way still there has been instances was soon send messages in the Kenufin Chiwa Harian Zude sooner experience
wato dumso wanda kace kama kira shi dumso amin na samu messages har yanzu so 0553682010 what is the situation in your area? His Excellency the President ya ce kama there was no light out on Tuesday and then also yanzu haka dai the issue of dumso unsolved. Hello, salamu alaikum, ka kira ka lafiya lau mai ajiya. Masha Allah, ajiya Kate muna amsawa ya mutanen East Legon ko? East Legon suna lafiya Masha Allah. Maganar da kuke nan duka yana da kyau. Kuɗaɗa nan duka mun fushi da su. Amma duba yaro karami na yaro nan yana magana yana amintawa. Amma yanzu ka fi gaskiya ta ce kai NDC na laifi. In ka fi gaskiya ta ce kai NDC na laifi. NPC duba nan da wani yaya na ya zamana don ni da shi bai cikin bilaki ne. In kuka yi laifi kana tambayar su magana a fi laifi muri da ce suna confusing sa. Yaya don na cikin party na yi muku ban gaya ma president na gaskiya. Ban ya da ba ta president na gaskiya. Amma wanda sun farki su muna kusan samun muna rantsuwa ya yi kyau. Mistake ko kwanan na kan kujera na yi mistake. Mun sa haka mistake kuma ya zo yi na ko na karya. Amma da wani ya ce zamanin wani ma aikata zamanin wani na waka da wannan kai yanzu an samu tabanuka kai ko kai kai shirki a buga saka mai kyau. Amma mun sa fa suna tutan kanmu domin ina samu wani abu ina ci. Sojin suna magana duniya a jin su mutane na fushi kan magana suke ana raka ma su kansu suka sani. Saboda duk abin da ake yi mun ga ya wuce kan da ka so ka gyara. Amma ka ce zamanin wa aikata zamanin ta fa ku da niyyar gyarawa. Kuma shi yawo nan ga abin da yake fari. Magana shi na da abin ga ko ana mistake ko na karya ne. Amma su sabin da su sha a lokacin wanga an yi lokacin wanga. Shi da ba ku yi kenan. Kuma ana lokacin farsa ana fice mu ba farsa mu fadi gaskiya. Ga gaskiya shi su rufe suna karya ce ta magana su ne abin da zai maka ke. Suna muka so a da shi suna fadi wani ga gaskiya dole tun bara ga lokacin jeje. Sai ba ake ba mu lokacin muna aure sai ba ake ba mu ana karba amma duk koyar ka da ba da bribe ga ba fa da gaskiya yayi kyau kin sa abin da zamu cike na Allah kiyaye ku ba ya Hajiya Kate mun gode Hajiya Kate daga East Legon ke ma kai ka kira ka tofa albarkacin bakin ka kan wannan al'amari batun da Ejishu by election da kuma His Excellency shugaban kasa ya ce dumso dai yanzu bye bye to waton dumso 0553682010 kai ma za ka yi ka kira hello 0553682010 hello salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhaji Amir Muftar. Na'am Alhaji Muftahu al'ami dan wannan ka ne Muhammadu Muftahu na'am Mabawu daga zangon Kadir. Masha Allah. Da ka ne wani abu na ga yau ya bi sha ne suka fi da satin gaba. Yau baka je kuma shi ba. Kamar yayi shiru. Wani abu wai kai ma baka je kuma shi ba ko. A to ai wannan dai sauran ya fa. Yau wani abu na zo ci da kai gaba yau na faɗi gaskiya ko. Kamar Bace na kuma shi ban na zangon Kadir. To Allah saka muku da alheri. Amin. Kada batun shi ba election da aka yi daga Ejiso. Shi wannan honorable nan da ya zo yake ba da cin hanci da rashawa. Wani ya fito ya ce kamar wai ba cin hanci da rashawa ba ne, wai kyauta ne. To kyauta ne, yin kyauta ne, me yasa su wannan aka fi da su aikin su. Aka ce su je gida su zauna. Ba feje su za su ce su zauna za a yi bincike. Kun ana nuna cewa kamar wai ba cin hanci da rashawa ba ne. Sai ka nuna wani abin da zai nuna cewa kamar abin da ka zo kyautin da ka zo ka musu nan gashi nan duniya duka sun gani yau gashi nan duniya sun gani sun ga cewa kamar ka abuwai kake da ka ba su ka gane ko sai ta in magana ya fito ku bari mun abin da za a fahimcewa kamar yayi ba daidai ba ya fahimcewa kamar ba daidai ba ka gane ko wanda ya kwanta da su kai magana batun duso ina so su gane cewa kamar ka san mataimakin shugaban kasa excellency don abin da bawumiya ya je don FM ya zauna ya ce kamar wani ya jinjina ma abin da John Dramani Muhammad ya jinjina mai kan cewa kamar kafin bar mulkin kasa ya so su duso ina kai da jarida na ta kasar da wannan
to me zai sa yau in wani abu ne ya zo ya gaza muku ko ce mu koma gidan shugaban abin da mace abin da da malamu ya nuna muku lokacin da zai bar shugabancin nan ya yayi soft wannan abin kada ce kuna so shauka kunnin kashi kuna nuna cewa kamar ko kun fi kowa iyawa da kuka fi kowa iyawa ne ce abin ya zo ya bi tinku da abin ya zo ya bi tinku ne ce ku zo ku nuna cewa kamar abin da muka ce mun iyawa ba mun iyawa wanda kuka iya ku zo ku nuna muna ya sa a soft amma da kullum kun ce kamar yau shugaban kasa ya zo ya waye ga cewa kamar wa'an soft na ga soft lokacin da ya zo ya fito ce kamar an sofi yanzu ma abin take sai sa an ba kunya ba ku nuna cewa kan ba kunya ba wanda suka iya fito su nuna muku yadda ake yi ta ga mutum a Mary Plan da su na sai magana cewa kamar yau an doki an kai kumashi kumashi da aka kan nan yana use diesel da aka kawo shi aka zo kuka take shi ka shi aka ce muku kamar no ka tun da kuka juya ku ta ce ya kawo muskila kuka ce kamar wai a'a ko kuna da engineer to engineer su da su suka da ko kun bi su yawa ne maganar gaskiya ki gaskiya ne. All right. Komin ya yi ce, komin ya bala ku ce, ko tun mutum ga ce da garan Allah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam barakatuh mun gode malam Muftahu Jamhuri Babawo yau daga zangon Kadiri kenan. Na'am. 0553683010 0553683010 Jesu by elections da kuma waton Domso. Hello. Wa alaikum salam barakatuh. Haji ya sunan ki da inda kike kira? Right. Sorry, kin yake position kanki da kiyaushe ki kira kuma don Allah mu kira she mu ga kauta mu sauta maganar mu. In ka kira kuma she ka rage wato volume TV ka unfortunately na gane da wannan call din da mu end course mu ba lokaci, and so honorable sabarin baku dama 3 minutes and so ku wrap up akan wannan issue na duka honorable na baka lokaci ba ka shiga ba. Okay, na'am, maganan da shi dan waye fara, na'am Abdurrashid, cikin maganan shi har ya zo ya state kaman president ya yi karya napo ya yi arrogance, kuma da muka zauna nan tsakaninmu da Allah farko Abdurrashid ya kiya admit kamar he is from NDC camp where she is a political activist. So shi yasa ni ma na force pushing shi to the wall and expose shi kamar he is an NDC, kuma alhamdulillah haka ne ya fito. shi yasa maganar shi da ya zama ya state kamar president ya yi karya, ya kamata ya withdraw, domin shi ya fara muna karya first kamar is a political activist. shi zama nan ya fito da kan shasa na NDC, ka gane ko, kuma president bai karya ba. Abinda ka karanta president clearly ya admit kama akwai matsala amma an solve. shi mu muna gaya mai kama har waya har gobe ya kula ya sa ido, ka gane ko. Na biyu kuma ba mu rufe mu ce napo ya yi arrogance. Maganan da ya yi inda kuna kururuwa kuna ce wai mu yi timetable shi ne abin da fadi kama wai kaza don shi shugaba ne. IECG da kansu company ne, inda akwai matsala shekarun da suka shude wani abu na abu haka na suna fito da timetable su zauna su ce kaza unguwan ga kaza unguwan. Ba mu gan shi haka ba cikin wata biyu uku da muke magana ga ba mu gan shi haka ba, kuma har wa yau muna sai kama akwai matsala. Kana da waya da safin ga akwai timetable da aka fito da shi due to ruwan da aka yi jiya na akwai wani matsaloli wasu unguwanni su Lakeside, Jaulu da wasu wurare da za su yi mai yiwuwa a dauke musu wuta domin kyare-kyare. Ajamir me ka fadi kace due to me ruwan da aka yi isa an dai yau ai ruwan ya kawo matsala ko ba haka ba, ruwan matsala ya kawo. ina zuwa inda yau kake fadi haka nan jiya da shekaran jiya da aka tambaye na ko haka nan ne ba haka nan bane. Amma ina nufin cewa ai ruwan da aka yi ya kirkiro ya haifar da matsala ko ba haka ba. Haka zalika lokacin kuma ECG da kuma nafu suka ce matsala ne ake gyarawa, ai at the end of the day ya o matsala ko ba haka ba. Sai mutane gane suka ce okay ba damuwa, tunda dai kuna gyara matsala ba ku dai ku ba mu wani waton abin da zai guide mu
ka gane ko a yayin da kuke gyara matsalan nan She ce wanda ke bukatan ya je ya she sa su suka kawo kaman ba wannan bai taso ba batun timetable bai taso ba dai wannan ya taso mun kawo muku timetable ka fahimce ni ko shi sa in dai mu za mu zauna nan muna ce wai wani yayi karambani yayi ma mutane girman kai wani yayi karya ya kamata mu da kanmu mu duba maganan mu cikin maganan shi ya kawo kamar wani company ma ko wani ma'aikata sun kai ECG court that is the best way in dai mutum ya cause maka damage inda zaka kai shi biya ka au ya compensate ka au a neme abin da yasa ya kwafa nan shekarun da suka shude kuma kowane lokaci mu yi wannan kwatanci mun gani factories dai wanda suka kore mutane cikin maganar shi kuma inda ya rufe ya ce wai an yi kaza yana kiyawa kamar president ya yi arrogant ina so ya rufe kamar former president Mahama ya ce ma mu mutane nan kama in ba ka yi ka sai fuel ka shiga trotro ka ta yi wannan ba batun ban zama ne right honorable Mustapha Abubakar mun gode ya saya wuri so honorable Abdurrashid, you have a few minutes. Okay, now go this say. But it still looks like they appreciate conversation that Muki have. Not for I don't have difficulty. Question that can be in Kaga isn't kai logical reasoning and critical thinking. There are specific questions for specific answers. The Mukazuba Katembeni KNDC Niko KMPP Bani, you didn't ask that question. If that was a question you had asked, and I had told you that I'm an MPP, and later my juxtapositions on issues says otherwise, that is when you can state Kamamba na career. But then you sought for what position I should be titled with. I could have said that, okay, Kasami title as former speaker for University of Ghana Parliament House, because I was the former speaker for University of Ghana. So I choose what position to use and when, not you to come and tell me that in choose longer position because I'm making dispositions that are not in your favor and kuma na expose career and the kuke yi Ghanaians. Kuma the mutani suka calling. What the people were even saying alone, nda kaji magana su de kyau, wouldn't have even given you the confidence to even come again. Nda 3 minutes in akabakama, nda lele, you having to be very discerning and had listened to the people. Nda kacho Abdurrashid Kede doki 3 minutes in amaka kara da naka kai conclusion kagabadia. If really kaji kuma na karshe Amir na karshe kagamba ko ya suka a decorated goat is always a goat. Ko ya ka so ka bari rago elu kyau wannan rago bai ta bai yi kyau shi yasa ko ya da su yi su frame dumso su bari dumso yi kaman dumsiye da maintenance ni da makamacin su dumso ni kuma batun issue court nga if ECG were not against their own LI kuma wannan LI sai na so na yin some time karatar da shi kan wannan LI sosai because it looks like he doesn't have any idea all right so thank you so much gentlemen honorable Mustapha Abubakar da honorable Tamu ya wuce and take him off producer na ta bani pressure right so honorable Mustapha Abubakar da kuma honorable Abdul Rashid Said kenan muka yi wannan tattaunawa da su next is wato wasannin Safiya Sports kenan ku dakace mu assalamu alaikum